El día de la inauguración del festival, cuando todos los grupos del mundo convergen en la Plaza Mayor, es un momento mágico para la cultura del mundo. A mí personalmente no me alcanzan los ojos para ver, los oídos para escuchar, para guardar en mi memoria sensible todo lo que se concentra en ese momento. Todas las emociones que se concentran en ese momento, todas las formas culturales, todas las formas rítmicas y ese entremezclarse de las culturas, esa mixtura a través del espacio del festival, porque el festival permite esto, ese compartir de la cultura de uno con la cultura del otro y que se aunan a través del lenguaje de la danza y de la música. Pasados 5 o 10 minutos de que los grupos han llegado a la plaza, es como si todos formáramos parte de una comunidad que lleva el nombre de danza. Esa es la maravilla de ese momento y que lamentablemente dura un instante, ¿no? Así que hay que estar muy atento para poder captar en ese momento la grandiosidad precisamente que tiene ese momento, de esos cuerpos en danza, de esos cuerpos que se ponen en acción, de esos instrumentos que comienzan a sonar, ¿no? Y todo se hace posible a través del movimiento. Es eso lo que sucede en esa Plaza Mayor de Palma, en cada edición del festival. És un riu de gent, de balladors, o sigui, imagina't 2.000 persones vestides en trajes típics d'Islàndia, fins a Congo, a Camerún, no sé, van venir un parell de països d'Àfrica, de l'Índia, d'Egipte, de Colòmbia, de Mèxic, o sigui, venen gent dels 5 continents representats.
la història del ball de Mallorca hi ha un abans i un després de la Guerra Civil, també. O sigui, aquí els nostres predins varen ballar d'una manera fins en els anys 30. En els anys 30 va venir, en la secció femenina va venir en Franco, i una sèrie de balls, els balls que se ballaven en aquell temps és un ball de festejar, són un balls un poc picants, i a la gent de la secció femenina no li agradava aquest tipus de ball. Va ser quan va arraconar part d'aquests punts picants que hi havia i va quedar reduït a unes simples coreografies de sempre fer el mateix, unes coreografies que van arribar a quedar reduïdes a balls pastoristes per anar a hotels o per sortir damunt una plaça els dies de la festa per fer una exhibició. Don Bartomeu Ensenyat tenia un grup a Sóller que se deia els dansadors de la Vall d'Or i ballaven amb aquest sistema de ball. Però Don Bartomeu era un esperit inquiet que deia no pot ser mai que els nostres predins ballassin el que nosaltres estem fent, no? I va ser quan va començar a anar a recollir per tota Mallorca, se n'anaven a veure, éreu balladors, sí, i què és el que ballàveu? Mira, nosaltres fèiem això, fèiem aquest punt, fèiem això altre, i tot deia no té res a veure amb el que ara per les places, perquè el que fan els pastoristes. Nosaltres quan ballàvem, mos veiem a les balades que fèiem a les cases, quan fèiem unes matances sempre acabàvem en ball, quan anaven a collir oliva, la gent anava a collir oliva a la muntanya, i passaven a lo millor un mes o un parell de setmanes junts i els vespres muntaven balls, en l'estiu quan batien el blat, a les eres també a vegades muntaven balls i aquests eren el moment que ells ballaven. En base a això va ser quan va muntar el que ara és l'Escola de Música i Dansa, la va muntar l'any 1975. Balla serpentina que animes amb sa música quan tots sortim ara a ballar aquí sense aturar de votar. Vota, no te cansis mai per estimar aquesta música d'alegria. Balla serpentina. Per nosaltres l'any 85, l'Escola de Música i Danses de Mallorca vàrem anar a Múnich. Se va celebrar el primer Festival Internacional de Folklore a Múnich. Allà hi va haver 80 grups participants. D'allà l'escola va guanyar el primer premi. Va guanyar el primer premi de vestuari, de música, de dansa, va guanyar el primer premi amb moltes de les especialitats que se feien. La idea d'aquest festival és que fos itinerant, una espècie d'Eurovisió, que se fes el festival en el país que guanyava. I és així que l'any 85 se va fer allà, guanyaren nosaltres, l'any 87 se va fer per primera vegada a Mallorca. Quan se va fer aquí va agradar tant i van proposar la possibilitat que se fes cada 2 anys a Mallorca i enguany han fet la 13a edició. My name is Karin Vestberg Brennesvik and I come from Norway. I live in a region in Norway named Telemark, where it's very old traditions still alive, both in dresses and dances.
and fiddling. So in the region where my kids grew up, they still had the older people that could do the dance in traditional way. We still had the fiddle music, singers, and I saw that some of the younger couldn't do it anymore. So I started to teach the younger people so it should not disappear. And in that way we have kept the tradition still alive. Earlier they could dance every Saturday night, and it was special farms that welcomed them. They could make coffee, maybe some cakes, give some money to the fiddler, and then dance the whole night. And that's, of course, that is a tradition that has disappeared. So we started to bring the old people together, having fun, doing the dances again, memorize from their younger days, and in that way we also picked up a lot of stories and ideas. The fiddler has to have a good rhythm and a very, lively music, so we can pick up and use the music. If he's too heavy, then we die. In our region, we don't like it when there are more than one fiddler, because then the fiddlers are talking them between with the music, and they follow each other, and then they forget the dancers. And we talk with the fiddler, in a way. He gives us some ideas and we pick them up and try to answer them. So we never think that we have figures and that figure comes, then that figure comes. We just think that music brings us doing this. It comes just floating out of you when you listen to the music, so the music make you create the dance there and then. It will never come out exactly the same way each time. The oldest traditional dances for us are couple dancing. We say that it takes you 20 years to become a good couple dancer, to really understand the music, the rhythm, and to play with the figures, and to answer the music with the figures. And the girl just seems like she follow, but she's there all the time, just trying to pick up what the boy are doing next, because she will never know ahead of time. So she's very in a nervous situation to follow and to answer and talk with the fiddler. Our dances are probably colored by the circumstances that we have long winters and short summers. We have to be indoors, always dancing. Sometimes summertime you can go out and dance in a green field, but basically indoors, while others will always be outdoors. So that will change the way of style and different temperaments, of course. So and then they start to understand a little more about what's going on, when they can think of it, that other people have other climate, other way of living, and so on. And hopefully that also gives them more respect for each other. They understand more about it. Why does the Africans have less clothes on than we have, for instance? Of course, it's so warm. Why should I run around with a lot of clothes on? We have a song named Drömkve, which has 72 verses. They talk about the vision of
one man that fall very, very deep in sleep, and then he pass over to the other side, and he walks the bridge, and then he see all what happens when you die, that some of those sinners are coming one place, what happens to them, and they have to go the path, and finally they meet Virgin Mary. De la seg ned om jordløften, og sterkan svevnen fikk. Vakna ikke opp før om 13 dagen, da folk og kyrkjone gjeng. For månen skine, og vegene falla så vide. El ser humano está acostumbrado a moverse fundamentalmente de una manera común en su vida cotidiana, a partir de una gestualidad común que tenemos para comunicarnos con los demás. El tocar el movimiento de la danza es tocar un movimiento que ya tiene una estética determinada. En muchos casos, cuando se habla de danza popular o de danza tradicional, se está hablando de un movimiento cotidiano con un cierto nivel de estética. Ya cuando la danza pasa del hecho sociocultural, natural, pasa al escenario, digamos que se tecnifica de alguna manera y adquiere otros cánones estéticos muy superiores y aparte de eso también una exigencia corporal muy distinta. Pero en uno o en otro caso, ya sea desde el punto de vista popular, tradicional o desde el punto de vista de la escena, cuando el movimiento estetizado de la danza pasa a través del cuerpo, la gestualidad también adquiere otra estética y la comunicación con el otro se refina y quizás se haga mucho más directa, mucho más sutil, y ese nivel estético se trasvasa en esa comunicación con el otro. Entonces el otro lo que recibe, el otro que me mira o el otro que me observa, el otro que hace una lectura sobre mi cuerpo que danza, lo hace desde un punto de vista estético porque recibe mi movimiento traducido en una energía estética que llega a él. Yo creo que es ahí donde está el secreto, ¿no? de la transmisión que se hace entre el danzante y aquel que observa. Hay un hilo conductor que es la energía y la expansión, el movimiento en expansión del danzante que produce una energía especial que es diferente a la energía al movimiento, a la energía que emite el movimiento cotidiano. Es diferente, está cargado de una emocionalidad, de una sensitividad y de un razonamiento estetizado.
és que tens una reacció quan sents una música tradicional o una música popular que potser no sents escoltant el darrer disc del millor cantant que hi pugui haver. La música popular generalment tots són d'autors desconeguts. La música que queda, que no té autor i que possiblement tingui més de 100 anys, és música que ha passat molts de sedassos, molts de garbells, molts, i ha quedat autènticament bo. Tu potser t'escoltes una música popular, una música tradicional, i la primera vegada possiblement no t'agradarà. Però no ho has de deixar, l'has de seguir escoltant i vas de tenir allà i ho poses i ho poses. I arribarà un moment que t'enganxarà. L'héritage du continent africain, côté musique et côté danse, c'est le battement, c'est le tambour. Parce que le tambour joue un rôle très important en Afrique. C'est pour la communication, même partout, les gens, quand il y avait une cérémonie, comment on savait que les gens, il va y avoir quelque chose, c'est on attendait le tambour. Et le rythme. Et la danse, comme je l'ai dit, il y a plusieurs sortes vous voyez comment les gens insistent. Si ce sont les gens du Nord, ils utilisent plus la partie en haut. Les gens du centre, ils utilisent le centre, le bas-ventre. Et les gens vers le sud, ils utilisent... Les Zoulous, c'est... c'est bizarre, hein? Parce que le nord, c'est la tête. Un peu la partie nord, le centre, c'est le centre. Et le sud, c'est les jambes. C'est quelque chose qui est étonnant, mais d'ailleurs, je viens de le remarquer maintenant quand je vous en parle. Alors, les Rwandais, comme peut-être on est un peu le cœur de l'Afrique, c'est plus le cœur, c'est le tout, c'est pour qu'on utilise le tout. La danse fait partie intégrante de la vie des Rwandais. Les Rwandais, quand ils sont normalement dans la tradition, chaque soir, ils faisaient la fête. Chaque soir, ils se mettaient ensemble. Quand ils se mettaient ensemble, ils chantaient, ils dansaient. Et notre danse, c'est une danse qui montre, c'est la rigueur, qui montre l'élégance. Et c'est ça, quand vous voyez nos inore, donc les danseurs, les guerriers avec les lances, avec les tresses en couleur, c'est pour montrer les gens qui sont prêts à aller se battre. Après, ils montrent aussi d'autres gestes de la vie quotidienne, comment ils cultivent. Et vous avez vu les filles avec leur panier, comment on sème, c'est montrer comment on fait la sémence. Et puis comment ils font les bras, ça montre les cornes des vaches. Donc tout ça, c'est notre vie quotidienne, ça montre le Rwanda traditionnel. Qui dit génocide dit séparation. Parce qu'avant de tuer quelqu'un, il faut que tu te sépares de lui. Avant d'éliminer quelqu'un, il faut que d'abord tu les déshumanises. C'est ce que justement les planificateurs du génocide ont fait. Et c'est justement là que tu voyais que même notre danse traditionnelle était affectée parce que c'était presque un tabou. Durant ces régimes, ouais, ils dansaient comme ça, mais des fois ils disaient non, si vous dansez comme ça, ça rappelle un peu la royauté, les rois, les vaches, et ça c'était plus pour les... Donc ça rappelait un peu la monarchie. Les vieilles gestes, les gestes élégants qu'on dit du temps de la monarchie sont revenus. Et donc ça montre que les gens... ils sont ensemble. Avant même l'arrivée des colonialistes, le Rwanda c'était un seul. Hein? Donc un seul pays, une seule culture, une seule langue.
et les gens qui vivaient en harmonie entre eux-mêmes. Alors, surtout l'art et surtout la danse, c'est aussi un des moyens qu'on a utilisé pour remontrer au Rwanda qu'ils sont un seul peuple. Emma, Nicola, Sam, Kelsey, Haley. Yeah! Is it Grace? Lewis. Yeah, that's all the whole dancing school. I can't remember. Bulgaria, con Escocia, Gales y Chipre. Pues nada, o sea, hemos hecho por partes y cada grupo hacía, primero nos enseñaban ellos el baile y luego nos lo explicaban y bueno, nosotros igual. Sí, nos hemos entendido bastante bien. Si no entendías un poco, les mirabas y seguías el paso. Si al final bailando, no sé, aunque disfrutando. Sea, eso es. Muy difícil. Pues nada, yo por ejemplo metí pues como algo más, ¿no? Y luego pues ha ido siendo pues más, como cada vez más importante, ¿no? Y ahora es ya como parte de ti, ¿no? No sé. Al final sin eso... Te falta algo. Eso es. El folclore es también importante, ¿no? No sé, es como... Sí, también un poco esto de identidad, como es... Sí, es parte de tu pueblo, ¿no? Entonces... Sabes que siempre, o sea, antes era eso también, entonces lo intentas un poco... demostrar a los demás, pues, lo que es parte de tu pueblo, ¿no? Sí. Pero yo creo que se seguirán manteniendo los bailes, pero luego habrá igual grupos que los modernizarán, los irán cambiando. Claro, igual se irá cambiando, pero siempre va a quedar, yo creo que siempre va a quedar sí, esto, ¿no? Pues habrá como dos partes igual, ¿no? Lo que es igual lo antiguo y luego lo que se mezcla con lo moderno y así, pienso yo. Pero supongo, esperemos que siga. The culture is so important to every individual. Even though growing up sometimes it's not, what the young ones say, it's not cool to be doing folk dance. Well, that may be so, but as they progress in years, they will find also there's a link with the past. Authenticity and tradition is progressing all the time. Going back a couple of 100 years ago, I'm sure the people there thought we love doing this, but they probably did not think of it as we think of it as the tradition of a couple of 100 years ago. Tot el que no evoluciona se mor. Nosaltres som un puesto de pas. Aquí, a través dels mariners que han fet escala, o a través de les companyies de teatre, així és com ens han entrat a nosaltres els vells a Mallorca. Nosaltres no hem creat cultura pròpia, sinó que tot ens ha vengut de fora. Nosaltres xupam i donem. Nosaltres ens ve gent i ens ensenya. I al mateix temps, la gent que ve aquí aprèn de nosaltres.
i no queda tot només en nosaltres, això és nostre, això ho vàrem fer nosaltres, i això és aquesta, i nosaltres, però no, nosaltres no estem dins un món que està obert, estem dins la globalització total, però no la globalització d'ara, tota la vida hi ha globalització. No? El que passa que, clar, nosaltres ens pensam que allò d'aquí només és nostre, però no tenim res nostre. Ni les encimbades són nostres, ni la sobrassada. Ni la sobrassada és nostra. Nosaltres som un poble de pas i aquest poble de pas ha sabut agafar el que més li ha agradat i va sabut adaptar-lo al seu. Clar que la sobrassada és nostra i que les encimbades són nostres. I la sobrassada nostra és la millor del món, si vols. Ara no la vàrem inventar nosaltres. There's nobody who can fully get away from their heritage, where they started, where their ancestors came from, and the culture of the country. Even though modern times take over, there in the background is where they came from. Cuando los grupos se manifiestan a través de la danza folclórica o de la danza popular, digamos que traen del pasado al presente cosas del pasado. Todas las culturas son interesantes. Tener que dictaminar un puntaje, pues hay que tener en cuenta con los distintos niveles con que cada grupo se defiende sobre el escenario. Hay grupos que sacan a relucir una formación sobre un aspecto antropológico en cuanto a danza se refiere, otros sobre tema histórico, otros sobre la propia técnica del movimiento, la afinación del movimiento sobre el escenario. En otro caso puede ser un tipo de danza determinado puesto en términos de arte sobre el escenario. Entonces, todos esos parámetros hay que tener en cuenta, ¿no? a la hora de juzgar. Tu quan puges a un escenari i vols que el públic respon, te'n dones compte d'una feina que has feta i que te'n dones compte que està ben feta. O sigui, nosaltres, per exemple, en els mallorquins tenim la sort de que el nostre folclore és molt apreciat. No sé si per sort o per desgràcia, estem més apreciats quan anem a fora que quan estem aquí de dins. De fet, quan anem a festivals, generalment premis, primers o segons, sempre ens duim, i el que ens diuen sempre és que nosaltres comunicam alegria. Diuen, és que els altres grups veus grups trits, veus grups que pareix que són professionals, que venen amb un ordre, i sortiu vosaltres i sou alegria, contagieu alegria. Avui en dia tota Mallorca balla i el millor que s'ha aconseguit a través de l'escola és que nosaltres hem baixat el ball dels escenaris a la plaça. I avui en dia hi ha 15 o 20 grups que fan música tradicional i la gent, com si se tractés d'una verbena, va i balla jotes, boleros mateixos i fandangos. Jo crec que el dia de demà, avui en dia encara no, però jo crec que la gent no és molt conscient, però qualque dia sí que s'estudiarà aquest moviment cultural, aquest renaixement de la cultura popular a Mallorca, qualque dia s'haurà d'estudiar i pots estar ben segur que el punt de començament, el punt de partida, serà el febrer de l'any 1975 a l'Escola de Música i Danses de Mallorca.
night it's for all the groups. They all come and celebrate the festival, and the winners are announced and the prizes are given. And tomorrow then they all scatter back to their various countries and depart and take back lots of happy memories of the big festival here in Mallorca. A mí me parece esta actividad una actividad en realidad, yo diría que sublime, porque envuelve tantos elementos, donde se hermanan tantos países y nos da la razón a los que trabajamos por la paz, de que esto es lo que el mundo quiere, esto es lo que todos queremos, que haya paz, que haya alegría y entonces lograrla a través del baile. I think the diversity is really great, and I've never seen something like this, so I think it's great to have everyone in one spot at one time. Plus grandiose, très bonne organisation, très gentil. Inganzo Ngali, Rwanda. Inganzo Ngali, de Ruanda. Cuando els ajuntam posem molt de colors i això. We have the honor to invite Señora Yolanda Maria Boras, regidora de delegaciones for the group. Folk, dance, ensemble, Sofia.
Hola, bueno, ¿cómo te sientes de este premio para tu país? Me siento muy feliz, me pongo a llorar y muy contenta. Hemos bailado con ellos, he pasado muy bien todos los búlgaros, hemos pasado muy bien y estamos muy contentos, todo era muy bien organizado. Contenta que hagan este tipo de festividades, que así nos conocemos un poco más todas las personas. Fantástico, no, yo creo que la cultura es el mejor embajador que tiene cada país y bueno, con estos 4 o 5 días hicimos un viaje a través de muchos países y bueno, fue fenomenal. This festival is so important to Mallorca and to Palma in particular. And there are so many people who, because they don't automatically travel through Palma from south of the equator, they don't realise the beauty of the place and what goes on here. And that's why the festival brings people from every part of the globe, and many who would never think of travelling this direction, but being involved in a festival is a great way. They come with their friends, they come for a reason, and then of course they go home. And of course they take many memories. El marco paisajístico de Palma es un marco importante para recibir al mundo en este aspecto de la danza. La misma isla hace que realmente uno se sienta muy cómodo, muy a gusto, muy natural y muy en contacto con todas estas culturas que vienen a ofrecer de lo suyo, a mostrarse y a compartir lo que cada una tiene, con un sentido comunitario, que en otras partes del mundo ese sentido comunitario no se advierte simplemente como competición. Ese sentido comunitario que se percibe aquí en Palma és muy especial. Això agrada en els grups que venen, perquè tenen una interrelació ells durant una setmana, perquè estan junts convisquent en els hotels, se fan tallers que els grups s'ensenyen ells entre ells els balls, hi ha molt de contactes, molts de grups se'n van d'aquí ja en contactes per anar a festivals l'any que ve o d'aquí 2 anys. És una relació, és un intercanvi cultural molt gros. O sigui, hem estat una setmana que des de les 10 del matí fins a les 7 de l'hora baixa hi havia ball per tot Palma. Per tot el centre de Palma, per tots els escenaris, gent ballant i gent mirant el ball. Després teníem la competició en l'estat principal també des de les 10 del matí fins a les 7 de l'hora baixa. L'estat principal s'omplia fins al segon amfiteatre per veure això. Després, els vespres, gales, des de les 9 fins a les 12. Ple fins a dalt de tot, que hi va haver gent que se va quedar sense poder entrar. Això, qui no ho veu és perquè no val. Qui no ho veu és perquè no val. Vamos a bailar un poquito.
la primera fila.